Un multimillonario constructor on afligido por la perdida de su esposa y luchando por criar solo a su hijo paralizado en una mansión masiva, en las afueras de Seattle se volvió profundamente sospechoso de todos a su alrededor después de una serie de traiciones por parte de antiguos empleados. Cuando se contrató a una nueva sirvienta para cuidar a su hijo, no confió en su sonrisa calmada, ni en su presencia gentil. Temeroso de que ella pudiera ser como los otros que lo habían robado o vendido información privada, instaló secretamente cámaras ocultas en cada habitación de la casa, incluyendo el dormitorio de su hijo. Decidido a atraparla haciendo algo malo, la observaba cada movimiento día y noche, convencido de que ocultaba algo detrás de su amabilidad. Pero mientras seguía observando sus interacciones con su hijo, algo completamente inesperado comenzó a desarrollarse justo frente a sus ojos, algo que pronto cambiaría no solo su opinión sobre ella, sino toda su comprensión de lo que había faltado en sus vidas. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Oh, y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber que Jonathan Wallace era un hombre muy rico que hizo su fortuna en la industria de la construcción. Era dueño de una de las compañías de construcción más grandes del país. Después de que su esposa muriera en un trágico accidente automovilístico y su único hijo Ethan quedara parapléjico por el mismo choque, Jonathan eligió vivir lejos de la gente. Se mudó con Ethan a una enorme mansión ubicada en un área tranquila cerca de Seattle. La mansión tenía portones altos, muchas habitaciones y estaba rodeada de árboles, pero siempre era fría y vacía. Jonathan dejó de confiar en las personas. No le gustaban las visitas y evitaba conversaciones innecesarias. Estaba herido por todo lo que había sucedido. No quería correr riesgos nuevamente. Sus días eran tranquilos, pero llenos de precaución. Pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando desde casa y vigilando a Ethan, quien usaba una silla de ruedas. La vida de Jonathan ya no se trataba de alegría o conexión. Se trataba de control, seguridad y protección de lo que cuidaba de su familia. Desde el accidente, Jonathan se volvió extremadamente sospechoso de todos a su alrededor. En menos de un año, había contratado y despedido a 4 almas de lives diferentes. La primera fue atrapada robando joyas del dormitorio principal. Jonathan lo descubrió revisando las grabaciones de las cámaras él mismo. La segunda ama de lives tomó fotos secretas dentro de la casa, incluyendo áreas privadas y artículos caros, y las vendió en línea. Cuando Jonathan lo descubrió, la despidió el mismo día. La tercera parecía amable, pero había estado vendiendo información sobre la familia y la casa a los medios. Sitios web de noticias publicaron cosas que nadie fuera de la mansión podía saber. Esto fue el golpe final para la confianza de Jonathan. La cuarta ama de lives parecía honesta, pero un día desapareció. Más tarde, la compañía de Jonathan notó que faltaba una gran cantidad de dinero de una de las cuentas. Ella había huido con el dinero. Todo esto hizo que Jonathan creyera que nadie podía ser confiable, sin importar su amable parasiren. Estos eventos afectaron profundamente a Jonathan. Cada traición dejó una cicatriz en su mente. Comenzó a ver a cada nueva persona como una posible amenaza. No permitía que los trabajadores se quedaran solos en la casa. Cada visitante tenía que pasar por una seguridad estricta. Se colocaron cámaras en cada pasillo, cada habitación excepto la de Ethan y fuera de la mansión. Revisaba las grabaciones casi diariamente. Y no contrataba gente directamente. En cambio, trabajaba con agencias de verificación de antecedentes, pidiéndoles que investigaran cada detalle sobre posibles empleados. Incluso cuando alguien pasaba todas las verificaciones, los mantenía a distancia.
Daba or Denny simples, evitaba charlas casuals, y siempre observaba de cerca. Por la noche, verificaba doblemente las cerraduras y los sistemas de alarma antes de ir a la cama. Su miedo a ser traicionado nuevamente era más fuerte que cualquier deseo de amistad o conexión. Las paredes de la mansión no eran solo físicas. Eran barreras emocionales. Jonathan las construyó altas para protegerse a sí mismo y a Ethan de más dolor causado por otros. Dentro de la mansión, la atmósfera era fría, no solo por los pisos de piedra o los techos altos, sino por la forma en que Jonathan vivía. No había fotos familiares en las paredes. Los muebles eran caros, pero las habitaciones se sentían vacías. Cada espacio parecía perfecto, pero carecía de vida. No había sonidos de risa, no había conversations casuals, no había calidez. Jonathan pasaba la mayor parte de su tiempo en su oficina trabajando. Evitaba caminar por la casa sin un propósito. Ethan se quedaba principalmente en su habitación, que estaba diseñada especialmente para sus necesidades. Incluso entre padre y hijo, la relación era distante. Jonathan amaba profundamente a Ethan, pero ya no sabía cómo mostrarlo. Tenía miedo de que se bajaba la guardia. Algo terrible sucediera nuevamente. Así que eligió permanecer fuerte y serios todo el tiempo. Creía que se mantenía las cosas bajo control, podía evitar más sufrimiento. Pero al hacerlo, también evitaba el consuelo, la felicidad y la cercanía emocional. Ethan sentía el peso del silencio a su alrededor. Aunque tenía todo lo que un niño podía pedir, electrónicos, libros, juegos y una habitación adaptada para sus solidariedades, extrañaba la sensación de ser parte de una familia real. Recordaba cuando su madre estaba viva y como todo era diferente. La casa en la que vivían entonces era más pequeña, pero estaba llena de vida. Ahora todo era perfecto por fuera, pero vacío por dentro. Ethan a menudo miraba a su padre con tristeza. Sabía que Jonathan lo amaba, pero la forma en que su padre alejaba la gente empeoraba la soledad. A veces Ethan intentaba hablar de ello, pero Jonathan cambiaba el tema. No quería parecer débil. Creía que enfocarse en la protección era más importante que las charlas emocionales. Ethan extrañaba tener a alguien con quien hablar libremente. Extrañaba ser abrazado sin razón. En una casa llena de lujo, lo que más faltaba era conexión, y tanto padre como hijo lo sentían en silencio. Con el tiempo, la forma de vivir de Jonathan se convirtió en su única forma. Estaba rodeado de cámaras, puertas cerradas y verificaciones detalladas de antecedentes. Rara vez salía de la propiedad y evitaba el contacto con extraños. Ya no había fiestas o eventos. Las reuniones de negocios ocurrían en línea. Las únicas personas permitidas cerca de Ethan eran doctores y terapeutas, y hasta ellos eran vigilados cuidadosamente. Jonathan no intentaba ser cruel. Estaba asustado. Después de tantas traiciones, decidió que era mejor vivir en miedo que vivir en dolor nuevamente. La mansión, con sus paredes frías y habitaciones silenciosas, era un reflejo de ese miedo. Mostraba como un hombre, después de perder demasiado, eligió el control sobre la confianza, el aislamiento sobre la conexión. Jonathan creía que estaba haciendo lo correcto. Que de esta manera mantenía a Ethan seguro, pero en verdad solo estaba construyendo más distancia entre ellos. La mansión se mantenía inmóvil, conteniendo ambas vidas mientras los días pasaban sin cambios, solo silencio y precaución. Una mañana, una joven mujer llamada Grace Miller llegó a la mansión Wallace. Había sido enviada por una agencia profesional para trabajar como cuidadora de Ethan, el hijo de Jonathan Wallace. Grace venía de un fondo modesto. No usaba ropa elegante ni lavaba artículos caros.
Su expresión era calmada, y su voz suave. Se paró en la puerta sosteniendo una pequeña bolsa, esperando que la dejaran entrar. Cuando el guardia de seguridad confirmó su identidad, la llevaron a través de los grandes y fríos pasillos de la mansión para conocer a Jonathan. Él no la saludó cálidamente. Parecía serios y distante. Le dijo que había reglas estrictas en su casa. No es permisión fotos. No es la permisión hablar con nadie fuera sobre la familia. Debía mantener su distancia de él en todo momento. Grace asintió en silencio. Escuchó sin hacer preguntas. Después de la corta conversación, la llevaron a la habitación de Ethan para comenzar su trabajo. La casa es sencha fría y inhóspita, pero ella no es aquello. Al principio, Grace hizo su trabajo con cuidado y en silencio. No preguntaba nada personal. Siguió todas las instrucciones y se movía por la casa solo cuando era necesario. La mansión era grande, pero la atmósfera era pesada. Todos caminaban con precaución. Los otros trabajadores no hablaban mucho. Grace notó lo calado que estaba Ethan cuando entró en su habitación. Él no la saludó. Solo la miró sin emoción. Aun así, Grace sonrió y se presentó de manera gentil. No lo presionó para que hablara. En cambio, comenzó a ayudar con pequeñas tareas. Ajustó su manta, lo ayudó a acomodarse en su silla y lo ofreció leer una historia. Al principio el dijo no, pero ella seguía viniendo todos los días, hablando suavemente y mostrando cuidado en acción simples. Trajo libros de historias y intentó cantar canciones antiguas que les gustaban a los niños. Lentamente, Ethan comenzó a responder. Comenzó a escuchar. A veces la miraba por más tiempo. Eventualmente, sonrió por primera vez en mucho tiempo. A medida que pasaban los días, el comportamiento de Ethan comenzó a cambiar. Comenzó a esperar a Grace por las mañanas. Cuando ella entraba en la habitación, la saludaba con un hola, tranquilo. Escuchaba sus historias y incluso hacía preguntas. Grace nunca le imponía ninguna actividad. Simplemente le daba options y él comenzó a elegir más a menudo. Sugirió juegos fáciles que podían jugar juntos, y Ethan aceptó. También cantaba canciones de su infancia que su madre solía cantar. Eso hacía que Ethan recordara buenos momentos del pasado. Grace notaba estas pequeñas reacciones y las usaba para conectarse más con él. Siempre era amable, nunca demasiado ruidosa o demasiado seria. Los otros trabajadores en la casa notaron el cambio en Ethan. Estaban sorprendidos por lo mucho más alegre que parecía. Algunos habían estado allí por meses, y nunca lo habían visto así. Grace había traído una nueva energía a la casa, pero no todos veían sus acciones de manera positiva. Jonathan observaba todo desde la distancia. No perdía ningún detalle. Mientras los otros miembros del personal comenzaban a apreciar el trabajo de Grace, Jonathan volvía más sospechoso. No confiaba en cambios que sucedieran demasiado rápido. En su mente, la amabilidad a menudo era una trampa. Creía que la gente usaba sonrisas falsas para ocultar metas egoístas. La actitud calmada y la paciencia de Grace no lo tranquilizaban. Lo incomodaban. Le dijo al equipo de seguridad que verificara las cámaras más a menudo. Pidió informes detallados sobre los movimientos de Grace, su comportamiento y el tiempo que pasaba con Ethan. Lea cada informe y veía partes de las grabaciones de video él mismo. Si ella pasaba más de unos minutos hablando con otros miembros del personal, quería saber por qué. Si salía de la habitación y regresaba con algo en la mano, quería ver qué era. Jonathan decía a sí mismo que hacía esto para proteger a su hijo. No quería que Ethan lastimara nuevamente, emocionalmente o de otra manera. Aunque Grace no hacía nada malo,
Jonathan seguía creyendo que tenía algo que ocultar. Recordaba a todas las otras personas que lo habían engañado en el pasado. Ellas también habían sonreído. También habían fingido ser honestas. No podía permitir que otra persona se acercara y luego los traicionara. Así que seguía observándola. También la evitaba completamente. Nunca la habló nuevamente después del primer día. Si ella pasaba por un pasillo, él miraba hacia otro lado. Si preguntaba algo a través de un miembro del personal, daba respuestas cortas y directas. No quería saber sobre su fondo, su historia personal o sus razones para tomar el trabajo. En la mente Jonathan, conocer a alguien te hacía débil, y ser débil abría la puerta para la decepción. Pero no importaba cuánto intentara evitarla, no podía ignorar el hecho de que Ethan estaba riendo nuevamente. Eso solo lo hacía dudar de que pensa. Aun así, eligió permanecer en guardia. Grace continuaba su trabajo de la misma manera todos los días. Permanecía calmada aunque sentía la frialdad de Jonathan. Podía sentir que la observaban, pero no dejaba que eso la detuviera. Se enfocaba en Ethan, ayudándolo a crecer emocionalmente. Su presencia traía ligereza a su rutina. No preguntaba sobre Jonathan o el pasado. No presionaba para ser aceptada. Solo hacía su trabajo con cuidado y dedicación. Ethan parecía más feliz. Hablaba más. Incluso pidió salir afuera en sus solitariedades, algo que no había hecho en meses. El personal admiraba a Grace por su fuerza calmada. Pero Jonathan no bajaba la guardia. Se decía a sí mismo que era solo cuestión de tiempo hasta que ella cometiera un error. Creía que era como los otros, fingiendo hasta conseguir lo que quería. Estaba listo para atraparla. Así que, incluso mientras Grace ayudaba a traer sonrisas de vuelta a la casa, Jonathan mantenía los ojos abiertos, seguro de que ella también intentaría engañarlo. Esa semana, Jonathan decidió dar un paso más en el monitorio de Grace. Ya la había estado observando a través de las cámaras regulares, pero ahora quería más. No quería depender solo de lo que otros le dicen o de lo que mostraba el footage básico de seguridad. Así que contrató a un equipo privado para instalar cámaras ocultas por toda la casa. Estas no eran las cámaras visibles usuales en las esquinas. Eran dispositivos pequeños y bien colocados, escondidos en estanterías, lámparas y detrás de objetos decorativos. Quería cobertura completa, la sala de estar, la cocina, cada pasillo e incluso el dormitorio de Ethan. Jonathan les dijo a los técnicos que fueron discretos. Nadie debía saber sobre esto, ni siquiera el personal de la casa. Su objetivo era atrapar a Grace haciendo algo malo antes de que fuera demasiado tarde. No confiaba en su amabilidad, su sonrisa o la forma en que actuaba con Ethan. Creía que todo era una actuación. Se decía a sí mismo que solo estaba siendo inteligente, recolectando pruebas antes de que ocurriera otra traición, como siempre había sucedido antes. Después de que las cámaras fueron instaladas, Jonathan comenzó a verificar las transmisiones de video constantemente. Las enlazó a su teléfono y tableta para poder ver desde cualquier lugar. Cada noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, se quedaba despierto en su oficina, viendo el footage solo. Buscaba cualquier cosa extraña, una llamada telefónica secreta, un mensaje oculto, un objeto desaparecido o una conversación entre Grace y otro trabajador. Esperaba encontrar algo malo. Eventualmente, vio horas de grabaciones, pero nada sospechoso apareció. Grace no se escabullía. No tocaba nada que no debiera. Seguía su rutina todos los días. Ayudaba a Ethan por la mañana. Limpiaba su habitación, lo leía y llegaba juegos. Por la noche,
Deblaba su ropa y esi cuidaba a su lado hasta que esi dormía. No esi quejaba, no chismeaba, no cruzaba límites. Jonathan vio todo, pero on esi negaba a creer que era real. Se convencia a sí mismo de que ella solo estaba esperando el momento perfecto para atacar. Mientras seguía observando, algo comenzó a cambiar. Jonathan se encontró enfocándose no en atrapar Grace, sino en su forma de ser con Ethan. Sus acciones no eran forzadas. Parecía verdaderamente presente. Rea cuando Ethan contaba chistes, incluso simples. Escuchaba con atención cuando hablaba. Cantaba suavemente cuando estaba cansado, siempre eligiendo canciones calmadas y familiares. A veces se sentaba en el piso con el solo para jugar en juego de mesa. Jonathan vio a Ethan riendo, realmente riendo, y eso lo hizo detenerse y pensa. Habían pasado meses, tal vez más, desde que había visto a su hijo sonreír así. Grace no estaba haciendo nada malo. De hecho, estaba haciendo todo bien. Pero incluso esto incomodaba a Jonathan. Era más fácil para él creer que ella fingía porque esa era verdaderamente amable. Entonces quizás él era el que estaba haciendo algo malo al dudar de ella. Aún así, seguía observando todos los días. Las cámaras habían sido colocadas para atrapar mentiras, pero todo lo que veía era honestidad. Una tarde, Jonathan verificó la transmisión de la cámara desde su teléfono mientras estaba sentado solo en su oficina. El footage mostraba a Grace y Ethan en el dormitorio del niño. Ethan estaba en su sala de ruedas, y Grace lo ayudaba a hacer algunos ejercicios ligeros de brazos. Lo animaba gentilmente, diciendo que ese estaba volviendo más fuerte. Entonces algo inesperado sucedió. Ethan colocó sus manos en los lados de la silla y empujó hacia abajo con toda su fuerza. Lentamente, temblorosamente, comenzó a levantar su cuerpo. No se paró completamente, pero sus piernas se movieron ligeramente. Grace no entró en pánico y lo detuvo. Lo sostuvo por los hombres y le dijo que fuera a su propio ritmo. Ethan rió, sorprendido por lo que había logrado. Parecía orgulloso. Desde su oficina, Jonathan observó todo en silencio. Su mano bajó el teléfono a su regazo, pero sus ojos permanecieron abiertos de par en par. No había esperado esto. No era solo progreso. Era un momento de puro coraje de su hijo y apoyo de alguien en quien no confiaba completamente. Jonathan se quedó inmóvil en su silla, mirando la pantalla pasada en su teléfono. Sus pensamientos corrían. Recordó a todos los doctores que dijeron que Ethan podría nunca recuperar movimiento en su cuerpo inferior. Pensó en los muchos meses de terapia y silencio que habían seguido al accidente. Casi había perdido la esperanza de ver a Ethan intentar algo así nuevamente. Y sin embargo, Ali estaba capturado en cámara oculta, no durante una sesión con el especialista, sino durante una tarde tranquila con Grace. Ver a su hijo reír después de tal esfuerzo desencadenó algo dentro de él. Jonathan sintió algo apretándose en su pecho. Su garganta se secó, y sus ojos comenzaron a arder. Se limpió la cara rápidamente, pero las lágrimas seguían viniendo. No estaba acostumbrado a llorar más. Ni siquiera sabía cómo llamar la emoción que sentía. ¿Era culpa por sospechar de Grace? ¿Era orgullo por Ethan? ¿O era algo más? ¿Algo más difícil de explicar? No podía decirlo. Por primera vez en años, Jonathan sintió algo más fuerte que la sospecha. Había pasado tanto tiempo esperando lo peor que no sabía cómo lidiar con algo bueno. Grace no había mentido. No había robado nada. No había cruzado la línea. Todo lo que había hecho era cuidar, verdaderamente cuidar de Ethan. Y quizás, solo quizás,
Eso era lo que Ethan había necesitado todo el tiempo. Jonathan miró la pantalla del teléfono nuevamente. La sonrisa de Ethan todavía estaba allí, congelada en el video pausado. Las manos de Grace estaban firmes en su espalda, ofreciendo apoyo sin control. Jonathan se reclinó en su silla y cerró los ojos. No tomó ninguna decisión esa noche. No habló con Grace y le dijo a nadie lo que vio, pero dentro algo había cambiado. No confiaba fácilmente, y las cámaras se quedaron donde estaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. No era miedo o ira. Era algo más cercano a la esperanza, y lo hacía sentir humano nuevamente. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Jonathan, Grace se movió en silencio entre los muebles. La habitación era grande, llena de libros, documentos antiguos, y varias fotografías enmarcadas en los estantes. Limpiaba cada ítem con cuidado, tratando de no disturbar nada importante. Mientras limpiaba una esquina del escritorio, notó un pequeño marco de foto boca abajo. Lo levantó gentilmente y lo miró. Era un retrato familiar antiguo. En la foto, Jonathan aparecía más joven, de pie junto a su esposa y sosteniendo al pequeño Ethan en sus brazos. Detrás de ellos estaba un hombre mayor, el padre de Jonathan, sonriendo con orgullo. Grace miró la foto por unos segundos. Susurró suavemente. Tenía una mirada tan amable en sus ojos, hablando para sí misma sin darse cuenta de que las cámaras estaban grabando. Después de eso, puso el marco de vuelta en su lugar y continuó su trabajo, sin saber que esas pocas palabras pronto cambiarían todo en la casa y en la mente de Jonathan. Esa noche, Jonathan se sentó solo en su oficina, revisando las grabaciones de las cámaras ocultas, como solía hacer. Luego estaba revisar todo antes de ir a la cama, convencido de que un día atraparía a Grace haciendo algo sospechoso. Mientras desplazaba los archivos de video, notó el clip de ella limpiando su oficina. Presionó play y observó con atención. Al principio no había nada inusual, solo Grace limpiando y organizando cosas. Luego se detuvo en la foto. Jonathan se inclinó más cerca de la pantalla. Cuando levantó el marco y habló, su corazón comenzó a latir más rápido. Subió el volumen y escuchó las palabras claramente. Tenía una mirada tan amable en sus ojos. Jonathan se congeló. ¿Cómo podía saber eso? ¿Por qué diría algo así? El pensamiento comenzó a molestarlo. Rebobinó el video varias veces, tratando de entender su tono. Para él, no sonaba casual. Sonaba personal, como alguien recordando a una persona que había conocido antes. Jonathan no pudo dormir esa noche. Se sentó en su escritorio, mirando la imagen pasada de Grace sosteniendo la foto. Dudas llenaban su mente. ¿Cómo podía ella conocer a su padre? El hombre había muerto muchos años atrás, mucho antes de que ella fuera contratada. No había razón para que hiciera tal comentario a menos que tuviera una conexión oculta con la familia. Su cabeza se llenó de posibilidades, cada una peor que la anterior. Tal vez Grace había planeado su entrada a la casa. Tal vez fingía cuidar a Ethan para acercarse a él. La idea hacía que su pecho se apretara. Para Jonathan, cada coincidencia era una señal de advertencia. Había sido traicionado antes, y ahora sus instintos gritaban que algo estaba mal nuevamente. Recordaba como cada otra persona que había ganado su confianza eventualmente se había vuelto en su contra. No podía ignorar esto. Decidió actuar. Se dijo a sí mismo que no estaba siendo paranoico. Estaba siendo cuidadoso, protegiendo a su familia de otra amenaza oculta. A la mañana siguiente, cuando Grace salió al jardín con Ethan para un corto paseo,
Jonathan via una oportunidad. Entro en su habitación en silencio, asegurándose de que nadie lo viera. La habitación era simple y ordenada. Su cama estaba hecha perfectamente, y sus pocos pertenencias personales estaban organizadas en una pequeña mesa. Jonathan comenzó a buscar entre sus cosas con movimientos rápidos y nerviosos. Abrió cajones, verificó debajo de la cama y miró dentro del armario. Finalmente alcanzó su bolsa. Dudó por un momento, luego la abrió. Dentro, encontró unos pocos items básicos: ropa de plata, una pequeña billetera y un relicario de plata. El relicario captó su atención inmediatamente. Parecía viejo, ligeramente desgastado, como si hubiera sido guardado por muchos años. Lo abrió con cuidado, y dentro vio dos fotos pequeñas. Una era de su padre. La otra era de una mujer que no reconocía. Sus manos temblaron mientras lo miraba, sintiendo aire, miedo y confusión al mismo tiempo. Jonathan se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el relicario fuertemente en su mano. No entendía lo que veía. ¿Por qué Grace tendría una foto de su padre? ¿Y quién era la mujer junto a él en la foto? La imagen parecía genuina, no editada. Su mente corría con explicaciones. ¿Era Grace relacionada con esa mujer de alguna manera? ¿Estaba conectada con algo del pasado de su padre? Cuanto más pensaba, menos sentido tenía, pero no podía dejar de imaginar lo peor. En su mente, esto no era una coincidencia. Era un plan, una mentira cuidadosamente construida para engañarlo nuevamente. Se sintió traicionado antes de que existiera prueba real. Su latido era rápido, su mandíbula apretada. Para él, el relicario era la evidencia que necesitaba. Grace no era solo otra trabajadora. Era alguien con secretos, alguien fingiendo ser inocente mientras ocultaba sus verdaderos motivos. Se convenció a sí mismo de que había descubierto algo grande, algo peligroso. A partir de ese día, la sospecha de Jonathan creció más fuerte. Observaba a Grace más de cerca que nunca, verificando las cámaras varias veces al día. Cada movimiento que hacía ahora parecía sospechoso. Si sonría, se preguntaba por qué. Si hablaba con Ethan por demasiado tiempo, imaginaba de que estaban discutiendo. Cuanto más la observaba, más crecía su miedo. No podía confrontarlo aún. Necesitaba estar seguro. Pero en su mente, la verdad ya era clara. La foto en el relicario, su comentario sobre su padre, su actitud calmada. Todo parecía una actuación. Jonathan creía que finalmente había descubierto la razón de su amabilidad. Estaba convencido de que Grace era parte de un plan, algo diseñado para acercarse a su familia por una razón que aún no entendía. Su paranoia tomó control total. Cada mirada, cada palabra, cada sonrisa de ella se convertía en otro país de un rompecabezas que estaba construyendo en su cabeza, uno que existe solo en su imaginación. Los días siguientes fueron tensos y pesados dentro de la mansión Wallace. Jonathan apenas podía enfocarse en el trabajo. Cada vez que miraba a Grace a través de las cámaras de seguridad, sus pensamientos se llenaban de sospecha. Observaba cómo la hablaba Ethan, cómo se movía, cómo tocaba objetos en la casa. Cada pequeña acción ahora parecía sospechosa para él. Si sonría, veía manipulación. Si se quedaba calada, imaginaba que ocultaba algo. El relicario que había encontrado en sus pertenencias había cambiado todo en su mente. Se sentía enojado consigo mismo por sentirse débil o incierto. Creía que había sido engañado nuevamente. Su pecho ardía con frustración. Jonathan comenzó a dormir menos, verificando las cámaras tarde en la noche y leyendo los archivos de la agencia sobre ella una y otra vez. Nada mostraba algo malo,
pero ese negabas acrerlo. Sumido hablaba más fuerte que la razón. Finalmente, cuando no pudo soportar más la tensión, decidió llamar a Grace a su oficina y confrontarla directamente. Cuando Grace entró en la oficina, parecía calmada, pero un poco confundida. Jonathan estaba de pie detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, su rostro duro y serios. Ella lo saludó cortésmente, pero él no respondió. El silencio duró varios segundos antes de que hablara. Su tono era agudo y frío. Le preguntó si había estado ocultando algo, si había conocido a su padre antes de trabajar allí, y si había sido enviada por alguien para espiarlo. Grace no entendía que quería decir. Sacudió la cabeza y dijo suavemente que no conocía a su padre, que nunca había hecho nada malo. Pero Jonathan no lo creyó. Alzó la voz, acusándola de mentir y finger que lo importaba Ethan solo para acercarse a la familia. Grace intentó explicar, pero él la interrumpió una y otra vez. Su ira creció más fuerte con cada palabra. Le dijo que conocía a gente como ella. Gente que actuaba inocente para ocultar sus verdaderas intenciones. El rostro de Grace palideció. Nunca había visto a Jonathan así antes. Su voz estaba llena de ira, pero también podía sentir miedo detrás de ella. No lo gritó, de vuelta. Solo ese quedó allí tratando de defenderse calmadamente. Dijo que amaba cuidar a Ethan y que nunca haría nada para lastimarlo. Jonathan no escuchó. Golpeó su mano en el escritorio y le dijo que dejara de finger. Dijo que no quería mentirosos en su casa. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Le dijo que no entendía de qué la acusaba, pero que ese iría eso era lo que quería. Jonathan, tratando de ocultar sus emociones, dijo que eso era exactamente lo que quería, que empacara sus cosas y fuera inmediatamente. Grace asintió, secundos las lágrimas, y camino hacia la puerta. Antes de irse, ese dio la vuelta y dijo, en una voz tranquila y temblorosa, que él estaba cometiendo un error. Luego ese fue sin otra palabra, dejando la oficina en silencio. Cuando Ethan ese entró de lo que había sucedido, no pudo dejar de llorar. Le rogó a su padre que trajera a Grace de vuelta. Dijo que ella no había hecho nada malo y que era la única que lo hacía sentir feliz nuevamente. Pero Jonathan se mantuvo firme, fingiendo no importarle. Dijo que ella no era quien pensaban que era, que había mentido sobre algo importante. Ethan gritó que no era verdad. Le dijo a su padre que Grace era buena, que era amable y que lo ayudaba a creer en sí mismo nuevamente. Sus palabras cortaron profundo en el corazón de Jonathan, pero no lo mostró. Ordenó al conductor que llevara a Grace a la ciudad y la removiera de la lista de personal inmediatamente. Ethan se dirigió a su habitación en su silla de ruedas y cerró la puerta, llorando solo. Jonathan se quedó en el pasillo, sintiendo algo pesado dentro de él, pero se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto, que solo estaba protegiendo a su familia de ser lastimada nuevamente. Y esa noche, después de que la casa se hubiera quedado en silencio, Jonathan se sentó en su oficina, incapaz de dormir. El silencio se sentía insoportable. Por alguna razón, abrió la carpeta que contenía todo el footage de las cámaras. Se dijo a sí mismo que lo ayudaría a confirmar su decisión. Quería ver algo, cualquier cosa que probara que Grace no era quien decía ser. Comenzó a revisar las grabaciones una por una. Paran horas mientras veía su rutina diaria. Limpiando, ayudando a Ethan, preparando comidas, organizando su escritorio. No había nada malo. No hablaba con extraños, no hacía llamadas sospechosas, no actuaba fuera de lugar. Entonces un video captó su atención.
Era del dormitorio de Ethan Grabado a principios de esa semana. Jonathan Prisionó play y vio como Grace Sarapaba a Ethan en la cama. Beso la frente del niño y dijo suavemente, vas a caminar nuevamente. Te lo prometo. Su voz era cálida y honesta. La garganta de Jonathan se apretó. Pasó el video, mirando su expresión amable, congelada en la pantalla. En ese momento, todo dentro de él se rompió. Cubrió su rostro con sus manos, tratando de contener las lágrimas, pero vinieron de todos modos. Había pasado años viviendo en miedo, viendo enemigos en todas partes. Y ahora se daba cuenta de lo que había hecho. No había estado protegiendo a Ethan. Había estado alejando a la única persona que verdaderamente se preocupaba. Grace no era una amenaza. Era una buena mujer que había traído luz de vuelta a sus vidas. Y él lo había destruido porque ya no podía confiar en nadie. La culpa lo golpeó fuerte. Recuerdo la forma en que él miró cuando se fue, las lágrimas en sus ojos y el dolor en la voz de Ethan cuando rogó por que se quedara. Jonathan se quedó despierto toda la noche, viendo el mismo video una y otra vez. Las palabras vas a caminar nuevamente, te lo prometo, resonaban en su mente. Por primera vez en muchos años, no sentía ira o sospecha. Solo sentía arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo y doloroso y un tipo de tristeza que no podía escapar. 2 días después de ser despedida, Grace regresó a la mansión Wallace. No estaba sola. Un oficial de policía estaba a su lado mientras esperaba en la puerta. Había contactado a la estación local para reportar que había sido acusada injustamente y despedida de manera injusta. Su objetivo era simple: probar su inocencia. Quería una oportunidad para explicar su lado y limpiar su nombre. El oficial estaba allí solo para supervisar y tomar notas en caso de que la situación empeorara. Jonathan fue informado por seguridad de que Grace estaba afuera con un policía. No pareció sorprendido. Con un tono frío y distante, permitió que entrara, pero solo para hablar. No le dio la bienvenida, en el lo ofreció un asiento. Se quedó de pie recto detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, mirándola sin expresión. Grace permaneció calmada. Su rostro parecía cansado, pero su voz era firme. Repitió que no había hecho nada malo y que merecía ser escuchada. Jonathan mantuvo sus ojos fijos en ella. Sin perder tiempo, Jonathan le mostró las mismas 2 cosas que había usado para construir sus acusaciones: el footage de la cámara oculta donde comentaba sobre la foto de su padre y el relicario de plata que había encontrado en su bolsa. Reprodujo el video y luego sostuvo el relicario, convencido de que esto era la prueba de su deshonestidad. Grace no pareció sorprendida. No entró en pánico en el trato de evitar el tema. Explicó calmadamente que el relicario había pertenecido a su madre. Era un recuerdo pasado después de que ella muriera. También dijo que su madre había trabajado una vez para los padres de Jonathan muchos años atrás, cuando Grace aún era una niña. Había escuchado muchas historias sobre la familia Wallace mientras crecía. Por eso reconoció a su padre y dijo lo que dijo. No era un secreto y no era planeado. Era simplemente parte de su pasado, pero para Jonathan, la historia se sentía como otra mentira construida para sonar honesta. El oficial de policía escuchó y tomó notas mientras los dos hablaban. Grace trató de permanecer respetuosa, incluso mientras se defendía. Dijo que nunca había tenido la intención de engañar a nadie y que su único objetivo había sido cuidar a Ethan con amabilidad y respeto. Jonathan no discutió en el grito esta vez. La dejó hablar, pero su expresión no cambió.
Asincio una vez como para decir que había escuchado sufficient. Luego le dijo al oficial que el asunto era interno y que no había ocurrido ningún crimen, solo un malentendido entre empleador y empleado. Dijo que ella era libre de irse, pero no era bienvenida en la casa más. Grace así quedó allí en silencio, claramente herida, pero no dijo nada más. El oficial cerró su libreta y hizo un gesto para irse. Grace dio una última mirada alrededor de la casa, luego salió con la misma calma que había mostrado cuando llegó. Jonathan así quedó atrás, diciéndose a sí mismo nuevamente que había hecho lo necesario, incluso ella no es esencia correcto. La noticia no es quedó quieta por mucho tiempo. Esa misma semana, un periódico local reportó que Grace Miller, una cuidadora, había sido removida de la casa de una familia rica bajo sospecha de deshonestidad. El artículo no entró en detalles, pero fue suficiente para dañar su reputación. Otra familia que había mostrado interés en contratarle cambió de opinión después de ver las noticias. Grace recibió un mensaje corto de la agencia diciendo que ya no podían recomendarla para futuros trabajos. Así como así quedó sin trabajo, sin referencias y sin apoyo. No le dijo a nadie lo que realmente había sucedido. No trató de defenderse en público. Se quedó en su pequeño apartamento, evitando llamadas y ignorando los artículos de periódico. El relicario de plata permaneció con ella, la única paisa del pasado de su madre que la cuidaba. Lo colocó cuidadosamente en un cajón y no lo abrió nuevamente. El dolor de ser acusada injustamente y humillada así quedó con ella en silencio. De vuelta en la mansión, la atmósfera así volvió más oscura. Ethan notó su ausencia más y más cada día. Al principio, preguntaba por ella, esperando que regresara pronto. Cuando nadie le dio una respuesta real, así volvió más calado. Dejó de sonreír. Se negó a salir afuera. No quería jugar en el apenas hablaba con nadie. Jonathan pensó que pasaría. Que Ethan solo necesitaba tiempo. Pero las cosas solo empeoraron. Ethan comenzó a rechazar la comida. Empujaba sus comidas, o simplemente las ignoraba. Las enfermeras intentaron todo, pero nada funcionó. No quería televisión, juegos ni libros. Cuando la hablaban, solo repetía el nombre de Grace, a veces en lágrimas. ¿Dónde está Grace? Preguntaba una y otra vez. Nadie podía responder. Jonathan observaba impotente. No sabía qué hacer. Cada vez que veía a Ethan sufrir, el peso en su pecho crecía más pesado. Había querido proteger a su hijo. Pero ahora todo lo que veía era dolor, y él era el que lo había causado. La tristeza de Ethan afectaba a toda la casa. Los miembros del personal susurban en los pasillos, inseguros de lo que realmente había sucedido entre Jonathan y Grace. Todos veían el cambio en Ethan. Todos veían el error excepto Jonathan, quien aún así negaba a admitirlo en voz alta. Por la noche, así sentaba solo nuevamente, mirando grabaciones de cámaras que ya había visto muchas veces. Pero ahora no buscaba evidencia de mentiras. Buscaba los momentos que así había perdido, los momentos de cuidado y amor que habían estado frente a él todo el tiempo. Veía a Grace sonreír a Ethan, reír con él, sostener su mano y susurrar palabras amables. Veía su paciencia, su gentileza, su fuerza tranquila. Recordaba la mirada en su rostro cuando así fue, y el dolor en la voz de Ethan mientras lloraba por ella. Las grabaciones no mostraban a una criminal. Mostraban a alguien que había cuidado verdaderamente. Pero era demasiado tarde. Grace así había ido. Ethan estaba con el corazón roto. Y Jonathan así cuidaba solo, enfrentando el daño que su miedo había causado.
Unos días después de que Grace fuera removida de la mansión, Jonathan recibió una llamada del detective privado que había contratado semanas antes. El hombre dijo que la investigación finalmente estaba completa y que había preparado un informe completo. Jonathan le pidió que viniera a la casa de inmediato. No mostró emoción por teléfono, pero dentro se sintió inquieto. Cuando el detective llegó, lo entregó a Jonathan una carpeta gruesa. Dijo que todo dentro había sido verificado doblemente y confirmado. Jonathan la tomó sin decir mucho, y se sentó en su oficina para leer. No llamó a nadie, no pidió café, ni siquiera encendió las luces. Se sentó solo, pasando las páginas una por una. La primera parte del informe se enfocaba en el fondo de Grace. Mostraba claramente que Grace no había mentido. Su madre, Margaret Miller, había trabajado para los padres de Jonathan muchos años atrás como ama de llaves. Había estado con ellos por más de 5 años y se fue solo después de enfermarse gravemente. El informe incluía registros de empleo antiguos, cartas de recomendación e incluso fotos de Margaret de Pie junto a la familia Wallace and eventos navideños. Jonathan miró los documentos por mucho tiempo. Reconoció la escritura en una de las notas de agradecimiento. Pertenecía a su padre. Su corazón se hundió mientras leía el mensaje. A Margaret, por tu lealtad y amabilidad. Siempre tendrás un lugar en esta familia. Adjunta a la nota estaba una foto en blanco y negro de su padre entregando a Margaret un pequeño regalo. Jonathan miró más de cerca. Era el mismo relicario de plata que había encontrado en la bolsa de Grace. Ahora se daba cuenta de que no había sido un regalo secreto o parte de algún plan oculto. Era un símbolo de aprecio de un hombre que había confiado en la gente, algo que Jonathan había olvidado como hacer. Su padre había respetado a Margaret, y ahora su hija había sido acusada injustamente, maltratada y echada de la misma casa que su madre una vez había cuidado. Mientras Jonathan continuaba leyendo, la siguiente parte del informe trajo un shock aún más profundo. Se enfocaba en la historia profesional de Grace. El detective había revisado registros hospitalarios y testimonios. Una sección detallaba el día en que Laura Wallace, la esposa de Jonathan, había fallecido durante una cirugía de emergencia. Grace había estado trabajando en el hospital esa noche como parte del equipo de enfermería. Había una nota adjunta al archivo escrita por otra enfermera que había estado de turno en ese momento. Según la nota, antes de que Laura entrara en cirugía, había hablado con Grace. Sabiendo los riesgos de la operación, Laura había tomado un momento para hablar con alguien que le mostró amabilidad. En esa corta conversación, le pidió a Grace que si algo le sucedía, cuidara de Ethan. Dijo que Grace lo recordaba a alguien confiable. El informe hospitalario confirmaba la hora, los nombres e incluso tenía un documento firmado por Laura confirmando su solicitud. Las manos de Jonathan temblaron mientras leía esas palabras finales de su esposa. Por unos minutos, se quedó inmóvil, sosteniendo el informe fuertemente. Su respiración se volvió pesada, y no parpadeó. Su mente trató de dar sentido a todo. La mujer que había echado, humillado y acusado de traición era la misma mujer en quien su esposa había confiado con su hijo. Grace no había forzado su entrada a sus vidas. Había sido elegida por Laura, y traída a la historia de la familia a través de la amabilidad, no de la manipulación. Había guardado el relicario porque pertenecía a su madre, quien había servido a la familia Wallace con honestidad. Jonathan había dejado que el miedo controlara sus acciones, y ahora veía cuán equivocado había estado. Grace no era una extraña con motivos ocultos. Era parte del pasado, de su familia.
Su padre había visto a su madre como una amiga leal. Su esposa la había visto como una luz en un momento de miedo. Pero Jonathan solo había visto sombras. Y ahora no podía dishacer lo que ya había sido hecho. La culpa lo golpeó fuerte. No era solo vergüenza. Era el peso de todo lo que había destruido. Recuerdo la voz tranquila de Grace cuando dijo que no había hecho nada malo. Recuerdo como sostenía la mano de Ethan, llegaba con él, lo hacía sonreír después de meses de tristeza. Pensó en el momento en que salió de la mansión sin pelear, sin gritar, aunque tenía toda la razón para hacerlo. Había lavado el recuerdo de su madre, honrado a su padre, respetado el último deseo de su esposa y han tratado a Ethan con amor. Y cambio, Jonathan la había dudado, juzgado y acado como una criminal. Ahora todo eso era claro. Pero era demasiado tarde. Grace así había ido. Ethan estaba enfermo de tristeza, apenas comiendo, negándose a hablar. La casa era más fría que nunca. Y Jonathan, una vez obsesionado con el control y el miedo, ahora así sentaba solo, dándose cuenta de que había alejado a la única persona que verdaderamente trajo calidez de vuelta a sus vidas. Jonathan leyó el informe nuevamente, aunque las palabras ardían en sus ojos. Cada página era un recordatorio de su error. Había pedido al detective que encontrara la verdad, pero cuando llegó, no era lo que había esperado. La verdad no probaba que Grace era peligrosa. Probaba que Jonathan era peligroso en su miedo, en su silencio, en la forma en que trataba a los otros como enemigos antes de darles una oportunidad. Pensó en llamar a la agencia, a los periódicos o quizás incluso al hospital para explicar todo, para decir la verdad. Pero nada de eso cambiaría lo que Grace había pasado. Ya había perdido su trabajo, su paz y su dignidad. Todo por él. La culpa lo consumía de una manera que nunca había experimentado antes. Se reclinó en su silla, cerró los ojos y sostuvo el relicario en su mano. Ya no se sentía como una pieza de evidencia. Se sentía como una herida, y Jonathan la había colocado allí él mismo. Impulsado por la culpa, Jonathan no pudo esperar más. Después de leer el informe del detective una y otra vez, y ver a Ethan debilitarse con cada día que pasaba, finalmente tomó una decisión. Le pidió a su conductor que lo llevara a la dirección listada en el archivo de empleo de Grace. El viaje no fue largo, pero para Jonathan se sintió eterno. Se sentó en silencio todo el camino, sosteniendo el relicario de plata en su mano. Cuando llegaron, el conductor se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos con ladrillos desgastados y una entrada estrecha. Jonathan salió, subió las escaleras lentamente y tocó a la puerta. Unos momentos después, Grace la abrió. Estaba sorprendida de verlo. Su rostro mostró confusión y cansancio, pero no cerró la puerta. Jonathan la miró con ojos pesados y dijo en una voz suave que había venido a disculparse. Admitió que había cometido el peor error de su vida. Grace se quedó allí en silencio, insegura de qué decir al principio. Jonathan explicó todo. Le dijo que había recibido el informe completo del detective privado y había leído cada página. Ahora sabía que ella había dicho la verdad todo el tiempo, que su madre había trabajado para sus padres, y que el relicario había sido un regalo de gratitud, no un secreto. También mencionó los documentos del hospital, el momento en que Laura había hablado con ella, y cómo lo había pedido a Grace que cuidara de Ethan si algo le sucedía. La voz de Jonathan tembló mientras hablaba. Dijo que había estado cegado por el miedo, que había alejado a la única persona que había traído alegría de vuelta a sus vidas. Dijo que la había juzgado sin escuchar, sin darle una oportunidad justa.
Luego miró hacia abajo, tomó una respiración profunda y pidió perdón. Dijo que no lo merecía, pero necesitaba que ella supiera que estaba verdaderamente arrepentido por lo que lo había hecho. Grace escuchó en silencio, su expresión suavizándose mientras oía sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, tomó una respiración profunda y habló con un tono cómodo y sincero. Dijo que nunca había venido a la mansión Wallace con malas intenciones. Solo quería cumplir dos promesas. Una que lo había hecho a su madre de devolver la amabilidad que la familia Wallace les había mostrado años atrás, y una lora de cuidar a Ethan lo peor sucedía. Dijo que esas promesas significaban todo para ella. Grace explicó que nunca había esperado nada a cambio, solo la oportunidad de ayudar. Cuando Jonathan rompió esa confianza, lo había dolido más de lo que podía decir, no porque perdiera su trabajo, sino porque verdaderamente se preocupaba por Ethan y había sido tratada como una extraña. Jonathan no pudo contenerse más. Comenzó a llorar y dijo nuevamente que lo sentía desde el fondo de su corazón. Después de unos momentos de silencio, Jonathan la miró y dijo que quería que regresara, pero no como empleada. No quería que se sintiera como una trabajadora en su casa. Quería que fuera parte de la familia porque ya lo era. Incluso había tardado demasiado en darse cuenta, Grace no respondió de inmediato. Aún estaba herida. No había olvidado la humiliación, las acusaciones frías o la forma en que había sido tratada como una criminal. Pero miró en sus ojos y vio arrepentimiento real. Vio a un hombre roto por la culpa, alguien que finalmente había abierto sus ojos. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Después de pensar por un momento, dijo que aceptaría visitar a Ethan. Necesitaba tiempo para decidir qué vendría después de eso. Jonathan entendió. Asintió y lo agradeció. Antes de irse, colocó gentilmente el relicario en la mesa junto a ella y dijo que pertenecía con ella. A la mañana siguiente, Grace regresó a la mansión. El personal observó su llegada con sorpresa. Algunos sonrieron. Otros contuvieron lágrimas. Jonathan se quedó en la entrada, esperando en silencio. Grace no dijo mucho al entrar. Pidió ir directamente a Ethan. El niño estaba en su habitación, acostado en la cama, pareciendo pálido y cansado. Cuando la vio, sus ojos se abrieron de par en par. Al principio, pareció conmocionado, inseguro estaba sanando. Luego, su rostro se iluminó. Era la primera vez que sonría en semanas. Grace caminó hacia él y sostuvo su mano. Ethan comenzó a llorar, repitiendo su nombre una y otra vez. La habitación se llenó de emoción. Algunos del personal se pararon en la puerta, observando con admiración tranquila. Grace le habló gentilmente a Ethan, le dijo que lo extrañaba y que todo estaría bien. Ethan se sentó lentamente y sin advertencia intentó mover sus piernas. Para sorpresa de todos, sus músculos respondieron. Sus piernas se movieron ligeramente pero claramente. La habitación se quedó en silencio and incredulidad. Un segundo después, el silencio se rompió en aplausos y lágrimas. Enfermeras y personal aplaudieron mientras Ethan miraba alrededor, sorprendido por su propio progreso. Jonathan, que acababa de entrar en la habitación, se quedó congelado. Vio a Grace al lado de su hijo, justo como en el video que había visto una y otra vez. Ethan siguió sonriendo, sosteniendo la mano de Grace, como si su presencia sola lo hubiera dado fuerza. Jonathan se secó los ojos, incapaz de ocultar sus emociones. Grace permaneció calmada, hablando suavemente a Ethan, animándolo como siempre había hecho. Nadie dijo nada,
sobre el pasado. En ese momento no importaba lo que importaba era que Ethan había sonreído, ese había movido, y había encontrado esperanza nuevamente. Y había sucedido no a través de medicina o terapia, sino a través de amor, presencia y confianza. Jonathan finalmente entendió lo que casi había destruido. Se acercó más, colocó su mano en el hombro de Grace y susurró, gracias. Por primera vez, la mansión se sintió cálida nuevamente, y todos en esa habitación lo sintieron también. Esa tarde, Jonathan tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Pidió que todos los empleados se reunieran en el salón principal de la mansión. Era raro que llamara a una reunión como esta, así que todos vinieron rápidamente, confundidos pero curiosos. Grace se paró cerca del fondo, insegura de que estaba pasando. Jonathan se paró frente a ellos pareciendo nervioso pero determinado. Por un momento se quedó en silencio, luego carraspeó, y comenzó a hablar. Dijo que había cometido un error serios. Dijo que había dejado que el miedo y la sospecha guiaran sus acciones y que su juicio había lastimado a alguien que no lo merecía. Luego se volvió hacia Grace, y anunció que no sería tratada como cuidadora o trabajadora. A partir de ese momento, sería recibida como un miembro de la casa. La habitación se quedó en silencio al principio. Luego se extendieron susurros. Jonathan miró a Grace y dijo, lo siento, y pido tu perdón aquí frente a todos. Sus manos temblaron, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No había esperado esto. Miró alrededor y vio los rostros de gente que una vez la había evitado, ahora observándola con respeto. Dio un paso adelante lentamente, procesando las palabras de Jonathan. Él había hablado con honestidad y por primera vez había bajado su guardia completamente. Grace sintió y se secó las lágrimas. Dijo suavemente que lo perdonaba. Luego, sin esperar otra palabra, se volvió hacia Ethan que estaba sentado cerca en su silla de ruedas observando todo. Grace se arrodilló junto a él, lo abrazó fuertemente y susurró algo en su oído. Ethan sonrió, se inclinó más cerca y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Grace miró en sus ojos y preguntó, ¿Quieres intentar pararte nuevamente? Ethan parecía nervioso, pero asintió. La habitación se calmó nuevamente mientras todos volvían su atención al niño. Grace colocó sus manos gentilmente en sus brazos, lista para apoyarlo como había hecho antes. Ethan colocó ambas manos en los lados de su silla de ruedas y presionó hacia abajo con toda su fuerza. Su rostro mostró lo duro que estaba intentando. Grace lo animó con una voz calmada, diciendo que creía en él y que no necesitaba apresurarse. Lentamente, temblorosamente, comenzó a levantar su cuerpo. Todos observaron en completo silencio. Sus piernas temblaron, pero logró sostenerse por unos segundos. Se paró no completamente, no de manera estable, pero suficiente para que todos vieran el esfuerzo y el progreso. Jonathan, de pie cerca, ya estaba llorando. Sus manos cubrieron su boca y lágrimas caían por su rostro sin control. Nunca había imaginado ver su hijo en esa posición nuevamente. Grace sostuvo a Ethan firme, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Los trabajadores en la habitación comenzaron a aplaudir, algunos segundos los ojos. Lo que presentaron no era solo un logro físico. Era algo más profundo. El resultado de amor, paciencia y confianza finalmente restaurada en esa casa después de tanto dolor y duda. Jonathan se acercó más a ellos. No podía dejar de llorar. Colocó una mano en el hombro de Grace y otra en la espalda de Ethan. No dijo nada, al principio. No podía.
Su voz estaba atascada, en su garganta. Grace miró hacia arriba, y por primera vez no había barrera entre ellos, no sospecha, no miedo, solo comprensión. Ethan miró a su padre, y sonrió a través de su cansancio. Jonathan finalmente encontró las palabras y dijo, gracias a ambos. Grace ayudó a Ethan a sentarse de nuevo gentilmente y besó la parte superior de su cabeza. Más gente entró al salón después de oír los aplausos. Música sonó suavemente en el fondo. Algo ligero y alegre que no se había oído en la casa en mucho tiempo. El personal comenzó a hablar, reír, incluso abrazarse unos a otros. El pasado silencio que una vez llenaba las habitaciones se había ido. La frialdad en la mansión había comenzado a desaparecer. Grace no solo había ayudado a Ethan a pararse nuevamente. Había ayudado a toda la casa a comenzar a respirar nuevamente. Las mismas cámaras que una vez seguían cada movimiento de ella ahora capturaban algo diferente. Ya no había motivos ocultos, no escenas de control o sospecha. En cambio, el footage mostraba alegría, emoción y unidad. Una cámara capturó a Ethan sonriendo mientras Grace ajustaba su silla de ruedas. Otra capturó a Jonathan secándose las lágrimas, y riendo suavemente mientras los miraba. Incluso los trabajadores, que una vez se habían quedado callados y distantes, ahora hablaban libremente, ayudando a preparar comida y compartiendo recuerdos de mejores tiempos. Grace se movía entre ellos, no como una extraña, sino como alguien respetada. Jonathan ya no verificaba el footage para encontrar fallos. De hecho, ya no lo importaban las cámaras. Lo que importaba ahora era el sentimiento en el aire, la sensación de que las cosas finalmente estaban cambiando. No se trataba de perfección. Se trataba de sanación. Y por primera vez en años, la mansión Wallace no era un lugar de miedo y aislamiento. Se estaba convirtiendo en un hogar nuevamente, gracias a alguien que una vez había sido ayudado injustamente. En medio de todo, Jonathan dio un paso atrás y miró alrededor del salón. Tomó en cuenta las sonrisas, la música y la ligereza que llenaba el espacio. Se dio cuenta de suan lejos habían legado. No solo Ethan, sino él mismo. Había pasado años construyendo muros, viviendo en miedo, cerrando a todos. Y ahora, la persona que más había dado era la que había ayudado a traer todo de vuelta a la vida. Grace estaba cerca, en segundos lágrimas de su rostro, pero ahora eran lágrimas de paz, no de dolor. Ethan parecía más fuerte. Los trabajadores parecían más felices. Y Jonathan sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Perdón. No solo de Grace, sino de sí mismo. La mujer que había acusado. El niño que había descuidado emocionalmente. El personal que una vez había tratado con distancia. Todos seguían allí, dando otra oportunidad. Y la mansión, una vez silenciosa y fría, ahora resonaba con risas y vida. En medio de todo estaba Grace. La mujer que había traído de vuelta no solo salud, sino esperanza. Habían pasado meses, y la mansión Wallace ya no parecía en ese sencha igual. La atmósfera fría que una vez llenaba los pasillos había desaparecido completamente. Las habitaciones que una vez eran tranquilas y pasadas con silencio ahora estaban llenas de risas, conversación y vida. El personal se movía con facilidad, y no temeroso de cometer errores o de ser observado. Las puertas, una vez mantenidas cerradas y vigiladas, ahora se quedaban abiertas durante el día. La música a menudo sonaba suavemente de altavoces en la sala de estar, y el jardín estaba lleno de signos de cuidado y atención. Jonathan había cambiado más que nadie. Ya no trabajaba día y noche en aislamiento. En cambio, pasaba más tiempo con Ethan,
saliendo a camina, hablando con el personal y ayudando en la casa. Su presencia ya no era intimidante. Era cálida. Había aprendido a mirar a la gente a los ojos nuevamente. Sobre todo, había aprendido a confiar. El hombre que una vez vivió en miedo había hecho espacio para el amor y la paz nuevamente. Una de las decisiones más grandes de Jonathan después de todo lo que sucedió fue honrar la memoria de su esposa de una manera significativa. Creó una fundación en nombre de Laura, dedicada a ayudar a niños con discapacidades. La fundación ofrecía terapia, apoyo emocional y acceso a recursos médicos para familias en necesidad. Jonathan no solo puso su dinero en ello. Dio su tiempo. Visitaba el centro cada semana, ayudaba con decisiones y hablaba con las familias. Grace jugó un gran rol en el proyecto. Tomó una posición de liderazgo y ayudó a organizar los programas. Trabajaba directamente con el personal y así aseguraba de que cada niño recibiera atención personal. Ethan a menudo iba con ella. Al principio, usaba un andador, pero con el tiempo sus pasos se volvieron más fuertes y confiados. Los niños en la fundación lo miraban con admiración y él estaba esperanza. Voló camina, incluso con esfuerzo, inspiraba a otros. Para Jonathan, la fundación era más que un proyecto. Era una segunda oportunidad para hacer el bien, esta vez con ojos abiertos y corazón abierto. Dentro de la mansión, un item especial fue colocado en la sala de estar principal para que todos lo vieran. El relicario de plata que una vez causó confusión y dolor ahora estaba enmarcado y colgado en la pared. Una pequeña placa de bio explicaba su significado, un símbolo de amabilidad que había pasado de una generación a la siguiente. Los visitantes a menudo se detenían a mirarlo, preguntando sobre su historia. Jonathan explicaba que pertenecía a una mujer que sirvió a su familia con lealtad y se hija trajo sanación cuando más la necesitaban. El relicario no era solo decoración. Era un recordatorio. Recordaba a todos en la casa la importancia de la gratitud, la humildad y el perdón. También recordaba cómo los juicios equivocados pueden ser cuando se hacen en miedo. Grace, que una vez sostuvo ese relicario suca como su única conexión al pasado, ahora lo veía celebrado por lo que verdaderamente representaba. Amor, sacrificio y la fuerza tranquila de personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. El sistema de seguridad que una vez observaba cada rincón de la casa ya no estaba activo. Jonathan había removido todas las cámaras ocultas. Dijo que ya no pertenecían a un lugar que se suponía debía sentirse como hogar. Entendía ahora que proteger tu corazón cerrándolo solo causa más daño. Las paredes tenían oídos antes, pero ahora sostenían risas. Los espacios una vez llenos de sospecha ahora daban la bienvenida a invitados, niños y conversación. Jonathan reabrió las puertas de su propiedad. Permitió que la comunidad entrara para eventos organizados por la fundación. Familias visitaban, niños jugaban y voluntarios ayudaban en el jardín y la cocina. Grace se volvió conocida por todos, no como una extrabajadora, sino como una parte central de la familia. Estaba involucrada en todo, siempre paciente y pensativa. Su conexión con Ethan permanecía fuerte, y su respeto por Jonathan había crecido mientras él cambiaba en un mejor hombre. Sus vidas se habían transformado juntas, sanadas por la verdad y maldadas por nuevos comienzos. El progreso de Ethan continuaba con cada semana que pasaba. Aún tenía momentos de debilidad, pero sus pasos se volvieron más regulares y estables. Con apoyo y terapia, comenzó a caminar distancias más largas. El personal celebraba cada hito con él. Grace estaba a su lado durante cada sesión, animándolo sin presión.
Jonathan observaba con orgullo, siempre cerca. La relación entre padre y hijo se había fortalecido. Pasaban tiempo leyendo, llegando juegos y hablando de cosas que nunca solían discutir. Por primera vez en años, Ethan se sentía escuchado y visto. Sonría más a menudo. Invitaba a amigos a visitar su habitación. Una vez tranquila y llena de equipo médico, ahora era colorida y llena de vida. La casa en sí se había convertido en algo nuevo, un lugar de apoyo y alegría. La presencia de Grace había cambiado todo, y nadie cuestionaba su lugar allí más. Ya no era una visitante, una cuidadora o una invitada temporal. Era parte de la familia, no solo en título, sino en cada acción diaria y momento compartido. La mansión Wallace había sido muchas cosas. Una fortaleza, un lugar de miedo, una casa llena de silencio. Pero ahora era un verdadero hogar. Grace había ayudado a reconstruir no solo la fuerza de Ethan, sino también la capacidad de Jonathan para sentir, confiar y perdonar. El pasado había dejado cicatrices profundas. Pero también había abierto la puerta para la redención. La casa, una vez fría y vigilada, ahora estaba llena de amor. Las risas de niños resonaban en los pasillos. Las comidas se compartían alrededor de una mesa llena, y la música sonaba no para cubrir el silencio, sino para celebrar la vida. El relicario de plata, una vez escondido en un cajón, ahora contaba una historia de segundas oportunidades. Grace se había convertido en más que un símbolo. Era el corazón de todo. Jonathan, ahora libre del miedo, daba la bienvenida a la gente a su vida nuevamente. Ya no se escondía detrás de muros o cámaras. Había dejado ir el pasado y abrazado lo que verdaderamente importaba. Y en esa casa, la esperanza finalmente había venido a quedarse. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo que pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.